yetaaga kutta ate mu bwangu obw'ekitalo attirwewo omuyekera etteeka liyite Kyagulanyi bamuttirewo yetaaga kutta mangu nnyo Kyagulanyi bamutte mangu nnyo etteeka liyite Kyagulanyi afe yetaaga kutta mangu nnyo kirabira ndowooza. I've never said it and have kept it for 10 years. Mr. Bobi Wine, with all due respect I give you, between me and you, you know I have a very big secret that can make the international market even doubt you. Today I stop there. This could get me killed. But Bobi Wine, Kyagulanyi, Sentam, between me and you, Uganda police, Kabalagala. Now, I was a young boy, but I kept all those things. I still have them. If your boys bring back my family, my kids, and my HIV in the next campaign season, I have nothing to lose. Let DJ Yangamba Katamba, you have nothing to lose. I'm as good as dead. Bobi, between me and you. Speaker was saying that before I came to the house this afternoon, I passed by hospital to visit a journalist called Miracle Ibra. He's a top television journalist who was brutalized yesterday. His eye was shattered. Yesterday we went for the nomination of my party's candidate, one Arias Luimbazi Nalukola, for the Kawempe North by-election. Honorable Speaker, after the nomination... Switch on. Switch on. Honorable Speaker, the candidate was assaulted, taken away. A couple of people were picked up and others brutalized. This particular journalist was descended onto by men in JAT uniform. JAT is Joint Anti-Terrorist Task Force. These are people who are meant to go out there and deal with terrorists. They descended on this journalist who was fully branded as a journalist with his camera and beat him up with batons, shattered his eye and broke bones around his face. The doctors are not sure that his eye will see again, whether it will recover. They are struggling to deal with that situation. Honorable Speaker, one, I think government needs to tell us what the exact role of JAT is. I don't know what they're doing in a by-election, but also, what are we doing going after journalists doing their job? The other day, the Right Honorable Prime Minister said that I normally make government look bad. And then she actually used the word that is not in the English dictionary. She said, I'm always dirty in government. But there are things that government does that makes it look dirty on its own without my help and without anyone's help. I don't even know if the Minister for Information and government generally has reached out to this journalist to establish the goings on and ensure that he gets proper treatment. Honorable Speaker, we have got laws in this country. For the umpteenth time, I want to implore government to follow these laws. If it is keeping law and order, police has got to do that, and again, within the confines of the law. So we would want to understand what is JAT doing, being involved in such a process. Why are they picking up people, beating them up, beating up journalists who are doing their job as a journalist? Their weapon is a camera. Government. Thank you. Thank you, Madam Speaker. The Right Honorable Prime Minister yesterday but one made a statement when the leader of opposition made a statement here. While what he's saying, we sympathize with the person who has been injured, and also to note that some of these actions are not sanctioned by government, but also it's important, you can imagine now, it's important that when you come on the floor of the House,
you come at least with some details so that we know where to start from. Like now, you are claiming that these people who beat this person are members of JAT. How can now government know at this material time whether this was a police person, whether it was a goon, or something else? So it's important, Madam Speaker, that we take, while this house is a place where we should represent our people. While this house is a place we should represent our people. It's a place of record. It's a place of record. It's a place of action. You are not going to come and say JAT people or police or military. We don't know, but we shall cross-check what happened. Honorable Lob, it is very, very unfortunate. It is very, very unfortunate that whatever happened to the gentleman in hospital, that is regrettable. But what we need to find out, because nobody is above the law, what we need to find out, who in particular, because I believe there are other people, there were other journalists who were there. There could be somebody who could have taken a picture of the person who brutalized the patient. Let's have that information, and then we make a follow-up of that information, and we take action. I mean, government cannot sanction and say, go and brutalize so and so. Who is that person to be brutalized? I appreciate you, Right Honourable Speaker, for that guidance. You see, for us normally what we require is that government takes swift action against these fellows who operate outside the law. Then people will know you are cracking down. Now, regarding information about all of that, government came to this parliament and was appropriated billions of shillings to put CCTV cameras within town. So I'd expected government, through the Minister of State here, to say we are going to immediately follow up this matter, because you have got CCTV cameras, as opposed to going on big defense. Honorable. And I can also direct you to the hospital where he is. He's in Zambia Hospital. He's called Miracle Ibra. Honorable, he who alleges must prove beyond reasonable doubt. You have said it is the government and it is the judge. Please bring. I mean, we must put these people to where they belong. We must hold these people accountable. Because if it is true that these judge people did all this, why would they beat that young man? Why? That is a question we are asking, why? And where did the incidents take place from? Kawempe. Honorable Minister, maybe you need to check it out with the Internal Affairs. If you have the cameras there, we could be able to find out. Madam Speaker, we shall follow up and action will be taken, because the security agencies are supposed to protect the citizens of Uganda, the territorial integrity of the country. So we shall follow up, and certainly we shall visit also the journalist who was injured. Honorable Minister, please take time off and visit the journalist who was beaten and give us a feedback, and you see how best can be handled. Kakati nina chenjagala okutereza naye before njagala kutegeeza Suna Ben oli mu kaseera ka kugezesebwa eriyo bavubuka bano basajja bano bemuli mu kaliya yemu nga bona amazima mwetefutefu ogasirikira kubanga kyolina ekyawulirira ddala nga kimuluma ayagala mudde ku level yemu ako kategedde bulungi. Eriyo basajja bano bavubuka bano bemuli mu mulimo gwegumu awo era kyemmanyi watandise ddobalaba nga bo ne bagaba mazima amaliridde okugamira agaana okugwogera kubanga awulira ayagala mudde ku level yemu. Ffe ng'aba Equity for Men kyetasobola kukkiriza. Ndabye omuvubuka omu ng'ayogera oyogedde kale bule biki era okusaba kukiriwo
amangu ddala ogenda mu kooti bikina ebirala nga bwabyogedde naye njagala kutegeezaako mukwano gwange gwe sigenda kulagadde ekifaananyi bantu wadde okuliplayinga ku vidiyo yo wadde okwatula erinnya lyo ako nno oba okategedde yadde okwatula erinnya lyo wadde okulaga abantu ekifaananyi ekyo wadde okukomentinga ku vidiyo yo njagala kutegeeza guno omulimu gwenkola okwawukanako ne ku birala by'omanyi ngukolera under equity for men. Ngukolera under equity for men. And for information, these are our objectives. It is a registered company so far elimu kugenda into organization. And we are now working. And elimu kubitutuusa ku kiki twetaaga. These are cases we need. And these are some of our objectives. Obadde okyabita bya lubalaato. Kati naawe mukwano gwange ayagala okuwoza meya tetulina tubadde tusobola kuyingirira mu nsonga zino teziba kuba mu mawulire but ekituleeta okuyingira mu nsonga zino essaawa zino nganzi meya it is because ziri mu public so weetaaga omuntu omu ajje atukakasa atukakatikeko ge tuyita amazima agage ng'eri y'amazima agasobola omalala okuvaayo ffe tugasirikire bw'osalawo ensonga ozisootingire in public because si ffe twakwita mu mawulire bw'osalawo ozisolvingire mu mawulire yensonga lwaki ojja ne weesanga nti ate nange nvaayo nkuhandolingire mu mawulire because eno media tugizannyisa ekeepinga records n'emyaka gyonna egiriddawo kati bw'oyagala oyogere kubanga olina obusobozi obwogera kati ono omwami atalina ddoboozi atasobola kweyogererako kati yaasirike ye erinnya lirivunde wetuva tugamba nga bw'olaba title yaffe amplifying men's voice ffe tugenda gatta eddoboozi lyaffe oba tugatta ku ddoboozi lyaffe oba tuwongeza ku ddoboozi lyaffe ku ddoboozi lyoyo atasobola oba ettono ffe tulyongezaamu tegeeza ery'omusajja oyo oba ntegerekese bulungi kakati otegeera bulungi so tolowooza it is something ekiri awo munnange ekyawoololo wano ku media nedda nambwayo teri akwataakinga tuleeta twagala orizoninge ensonga ogenda ozitebolinga on media ng'olina defense nga singa nzijja kyenjogedde nga si kituufu kuba wasala tuzihandolingire wano de naawe ompe ndowoozayo nga bw'obadde okikola ku videos zange okubidde mukama wange n'omugamba byonna mukama wange nankubira one of my bosses nankubira naye njagala kutegeezera buno bubaka kamba kugambe ne gw'okubidde akimanyi this is an organization eri independent ngakuddiremu it is an organization eri independent gy'otagenda kuwulira nti ng'agyeyingizamu it is independent etali kuyiye biri birala ginoogi biri birala era kimanyi byakozeemu obitegedde ate olwedde abadde naye nfaani naye angoberera amanyi byenkola okategedde mukwano gwange kati teweemenya nnyo nakukuba masimu tokutumibwa oba olina kyoyagala okuprovinga kiprovinga enze si kwagala ate kukuba masimu ate oyogere noono n'abalala n'abantu abalala bwe nzija ne nkugamba and of course njagala kutegeeza mukwano gwange nakugamba bino era bwe nabadde ntandika ensonga nage nti ffe tetugenda kusirika nakugamba era bw'obadde ate ekirungi omumanyi ffe twagala otuprovinga amazima oli mwana wanvuma nange ndi wanvuma nkitegedde na leero nambwayo mwattu oli wanvuma nze kasiri ozaalibwa omwami bamuyita Kinene bwe yali yalisalako omugenzi Kinene oba Kinekere Solomon mukaalo bakayita Kakoola ew'obulenzi mwazaalibwa abaana babiri mumaama muganda we waali awo ew'obulenzi David abasinga abo bamukazaako lya tebeere musambi wa mupiira ekitegedde musambi wa mupiira kati senga gwe watulaga mu mawulire we yalyoka aveeyo mu mawulire tabeerangako sengaawo era n'ekika tekimumanyi ebyo byonna bwe tugenda okukubira mu lupoozi nkugambye ffe tugenda tuditebuzi wayasalawo okubyeta mu mawulire buli omu oyagala birekanaffe tubikuteereko ko wano otegeere nti kiwali oyagala okukola omwana wa munno omusajja
olabe bikyukamu naawe oli bwe kifiiringa. Banaye muleke kuzanyira muntu yoza abantu. Omusikyala gwe waleeta mu mawulire nzija tabeerangako ssengaawo ne mu kikasi tebamumanyi, tabeerangako wanvuma oba wategerekese bulungi. Waleeta kibuuzi kyo n'azimbazimba kakati ebyo byonna byonna bitandika okumpa loopholes zonna nti omwana ono kirabika nti abadde azaabi planninga for all along. Ozo planning ogattagatta. That's, you know, we shall not okutunula obutunuzi nga ba boy child banyigirizibwa tebafiibwako. Era wano wensinzira okukowulira gavumenti eno nti ze zino ebimu ku bitongole bya bannakyewaso ffe ebirabiseewo bye twetaaga mukwateko, bye twetaaga musitukiremukko, mutukwasizeeko mu bi-implementing, mubyongeremuko effort okugenda mu maaso, because bituyambako okwe-exposing ebintu ebimu ebikusike mmwe gye mutasobola kutuuka. Omanyi bavubuka bameka abali mu makomerawo ng'ensonga ezibasibizza tebazanyisanga. Omanyi bavubuka bameka abali ku misango gya defilement ne rape naye ng'ekyamazima n'omuntu eyamusibya omuvubuka amaze mukomera emyaka 4 naye nga n'omuntu eyamusibya yafumbirwa dda n'omwana bamuwadde omusajja omulala naye nga yorede bamusalira. Omanyi abali ku remand, omanyi abantu abameka abasajja abali eyo wali weebuuzizaako nti abaana b'abasibe bw'omala okumusiba abaana basigalawa? Bye tuli mu kutunuulira abaana basigalawa kubanga abaana bamayina naye osibye omuntu lusi n'okumuwaliza omuwayiriza naye ne famire noba ng'ogidisorganizinze abaana tebasomye n'ebirala. Bimu bitutunuulira olwaleero because kiri kusuna bendo olwa kiri kumala kibadde kwa ajali olwa kiri muzeyi Kamali olwa kiri kusuna beni ne basuna beni osanga otwabira mu nsonga ziti baavayo na kwogera kakati nga tebamanyi nti kiri batuukako kana bo kibatuuseeko nga naye bwe kigenda okutuukako gwe akyalowooza nti gwe kwegamba weeteeseteese nti owulira weetengeredde ate otandika okujja ewaffe meeya mu nnyambe musitule ku ddoboozi bannange bantwala please ensonga ekutte ku mwami naawe situkiramu. Ekyokubiri, omusajja naye azaalibwa mukyala. Kinjakala okubategeeza kati nja kusanyukira nnyo omukyala atalowooza nti kubanga ye mukyala awolereze mukyala mundi waba naga nene dda ate ndi muzadde azaala ne ku balenzi. Walaze spirit eri ennyini yammwe eyabaava mu nsiko bwe wavudde n'ogamba nti bwe mba nayogedde bubi ekyo bansonyiwe kugamba neewuunya abaagala okusikira President Museveni ate ne muvuma buvumi. Omanyi nayogera obubi ndowooza nagenda nempitawo waliwo okuyitawo nayitawo nagenda neŋŋamba nti nayogera ku weki ku mutabani wange afande Bobi Wine neŋŋamba nti kekyanga mu parade era neŋŋamba naye ate nekula nakyogera kwenyini nagamba naye ndowooza nyinza okuba njogedde bubi nakati nziramu okugamba nti nayogera bubi ku former presidential candidate mutabani wange Bobi Wine commander in chief to be nawe ukikiriza wate wanaba wangu naye ayogere n'abantu be. Yes. Era nebe gye mbadde ngenda yonna okuziika mbadde nga bwebeerayo wanupu mutuma bajja kubuulira wenkwata microphone mutuma mugamba nti gendo ngambire bakamaabo abakulira pate ya Nuupu nti mikwano gyaffe ab'omu Nuupu tetukyasobola baziika olw'embeera ebeerayo kubanga kati nganze sikyasobola myaka 7 okungoba emisinde era ndowooza nga mpanika muwanisi neŋŋamba munzitire wano basobola kudduka kati ekyenewala n'obutaleetayo buzibu kubanga tomanya bayinza okulemerako ng'ogenda okufa n'ofa n'omuntu tomanya obaawuna abakwagala ne bagamba nti naffe katufe nabo kati nga bwolabona omwana majambere kye baamukola mukuziika mutabani wa Nadduli n'alemala n'okulemala kati ebintu bwe bityo bye twewala era ntuma bwe twali ewa Kirunda natuma bwe twali liddawa natuma abakulu ne bagamba nti temulabanga kuno okuzika kulungi tewaliwo okuvuma tewaliwo okola naye ekigambo njagala kumaliriza nga ngamba abantu nti ekigambo ky'okuvuma simanyi nti oba waliwo etteeka erikikwatako n'ekigambo ekyokuwemula naye ebyo ebigambo bye bakozesa
bijja kubagana okujja mu bukulembeze. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.